Basi siapeleke Ringtone. Mimi sijui mbona amenyamaza basi. Hata juzi ndio nilikuwa nauliza msee, Ringtone alienda wapi? Lakini nyinyi ndio anawapeanga news. For sure. Hebu try nimpigie leo. Maybe yuko sawa ama maybe hapo chini, lakini Ringtone anaweza chini ya maji kwa media. Yana ni kuna kitu. Lazima kuwe na kitu. Jana ulipost your moving to China ni? Yeah. No, unajua a journey of 1,000 steps inaanzanga na one step, yeah? Yeah, so this is the partnership nimefanya na this guy Saai from China. And then from hapo tunaenda China. Yes. But now I need you guys to understand that you can Saai ndakuwa na shop from Saai, like ndakuwa na naonyesha I'm buying shoes, like niko na pesa kwa account, I want to buy. So I'm going to show people how it's done kabla sasa to land pale kwa ground. Sawa? Tunaifanya kwanza kwa mtandao. Sawa. This my autograph is nice. Thank you so much. Kitty, you see? Yeah. Just like that. Okay. Thank you. I want to go. We are asking the now sit down for the question. Now you're going to Questions. Which questions? the more questions. Amazing. They Thank were you for good. the invite, Mr. Sid. Yeah. And so we just want to know more about Saai. And before that, please just a little bit of introduction. Tell us your name because we don't know you yet. So tell us your name, please. Julie. No, they're asking about your name. What's Okay, your name? okay. Yeah. Habari zenu, naitwa. Okay. Habari yako is okay? Yeah. It's okay. Okay. Habari yako. Jina langu ni Kitty. Where are you from? Ninatoka China. Okay. That was nice. Yeah. Okay, maybe you can tell us why decide to choose Mr. Sid? Why Mr. Sid? Mr. C. Yes. Do e-commerce business. Yeah. So to the people who may not understand, he knows about e-commerce business. Yeah. And anything else? And I'm He's handsome. handsome. He's handsome. Thank you so much. And he's very popular in Kenya as well. Yeah. I like his dancing. Yeah. I follow him for a long time. Yeah. Thank you. And your friends. Tell us about Saai. Just a little bit of introduction. In English now. In English. I think for this, let him to share. Oh, it's okay. You can continue, Mr. Mr. C. You want to say bye? Don't go. Okay. So first of all, I want to tell you guys that I'm ndio face ya Saai. Saai in simple terms ni kama Alibaba ya America, you know, like you can shop anything from Alibaba. So now this is the African Alibaba, inaitwa Saai. So Saai unaweza get anything you want. You can shop directly from the company in China. Ona venye mtu anaodanga vitu, and then sasa kuna ma middlemen wengi, kuna ma conman, do na order from nani, inatoka hapo inaenda wapi, kuna a lot of chain. So hii Saai make very easy ku buy, like una buy this pen directly from the company na inakufikia.
na ni affordable sana, like when you compare the prices za watu wengine na zenye ziko kwa app ya Saverbuy, it is very very affordable. So ndio tunataka wa Kenya wana biashara, if you want anything, kama unataka like you just want to buy anything, inaweza kuwa hata ufanye biashara but you want to shop online, Saverbuy is the best app na the easiest, na and then the best thing ni ati una shop na Kenyan money, si ati unawekewa in dollars ati unalipa kitu na $1,000 ama nini. Kama ni 100 shillings umeandikiwa ni 100 shillings, so you just pay 100 shillings and then anakufikia. Yeah. Okay, you've spoken about iko affordable. Yeah. How long does it take? Kama tuseme mimi nimeorder kama tuseme utensils, yeah. It stay for how long? Unajua pia kuna venye inaweza kuwa long, yeah. Watu wachoke. Yeah, how I know. long does it take roughly? Like 8 days. Oh. Yeah. Yani ni easy hivyo. Yeah, na unaipata, yani ukifika hivi unapigiwa from the office, unakujia mzigo wako. Very transparent. Yeah. So taxes zinakatwa. Hiyo sasa hao ndio wanafanya. And then the best thing ni ati unaona inaunda pia like mimi nikiku recommend wewe uingie Saverbuy, it's business for me because when you download that app and then you sign from my link, mimi na get percentage, you get same way ukiambia mwenzako. Yeah. And then now when you purchase, when you decide to shop, sawa, na get 2% from kitu umeshop. Sasa juu mimi ndo niliku recommend ukaingia hapo. Ume understand? Oh, yeah. So ina make pia inafanya pia ni job pia in a way. Yeah. Sijui kama niwe nafaa kuuliza hii swali, but maybe why did Saverbuy decide to come to Kenya? And Africa is a big continent. Why choose Kenya? Saverbuy is in Ghana, is in Nigeria, right? Yeah. Like West Africa, and then sasa Saai imeintroduciwa East Africa. Yeah, so ni kitu iko like Saverbuy has been there. Ni vile sasa Saai imeintroduciwa Kenya. Yeah, and then pia Kenya ndio inakuanga heart of hata entertainment, you know, wewe uko kwa industry, you know. Yeah, so I think wako na into the best place kuanza nao East Africa, and then pia wako na I'm the best guy. The best guy, yes. Yeah. It's okay. Actually about Saverbuy, we You want to go? don't have any other questions. She's so shy. Yeah, she is. Thank you so Okay, much unaweza Lindsay, for mrelease. your time. Thanks. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. You're not shaking my hand. I think no. I think when I introduce myself, I sit here. Then when he talk, I go. Yeah, you're done actually. Yeah. And you have not said Kwaheri. No, You have not said Kwaheri. maybe we start. We come again. You want us to start again? No. But you No, we did are well. not. You did well. You did Yeah. well. You We just never alone. Yes, you did well. You did well actually. Yeah, that was nice. That was Just nice. say That was Kwaheri. nice. Just say Kwaheri and then- Okay. Asanteni, Kwaheri. Asante Kwaheri. Yes. Thank you. Ameshasema. Ameshasema. Ah. Okay, see. Jana ulipost you're moving to China. Ni? Yeah. Kuna kucheza. No, unajua a journey of 1,000 steps inaanzanga na one step, yeah? Yeah, so this is the partnership nimefanya na this guy Saverbuy from China, and then from hapo tunaenda. Unaenda China. Yes. But now I need you guys to understand that you can sign ndakuwa na shop from Saverbuy, like ndakuwa na naonyesha I'm buying shoes, like niko na pesa kwa account, I want to buy. So I'm going to shop, I'm going to show people how it's done kabla sasa to land pale kwa ground, sawa? Tunaifanya kwanza kwa mtandao. Na hawa Saverbuy walipata aje? Apart from her saying she follows you na nini, uko like we kama msanii
how do you think they found you? Na kuna wengine pia wengi sana. How do you think they specifically found you? Wewe ndo utakuwa wakakutrust to be the face. First of all, nashukuru Mungu sana kwa kazi tunafanya, because first ndio uweze kujua mtu lazima uone kazi yake. So kazi my work, of which mnyi wote mnajua my work ni muziki, iliwafikia and they got interested, and then now wakatafuta the management, so ndio management ikaanza kufollow up. Imekuwa something long. So but kazi ilianza kwanza, wakaona wakakuwa interested, wakaangalia following, wakaangalia influence, wakaangalia waliangalia a lot of things. Song yako ya Dizia sana ina hit sasa. It's all about we're making money. Okay, now you started making money. Alafu kuna ngoma mpya inatoka 12. Haya, tupeka nini kadogo ama hata nilisema sitawa surprise. Nime collab na Ringtone artist. So we're just doing for the culture. Unasema utatupea surprise. Sasa situpe kila kitu basi. Okay, Sean na Tipsy. So it's something big, something major na ni noma. Yani wimbo from the start ukisikia tu hivi. Nyinyi mnajua mimi si bad shangi musically. Like maybe tu mtu akwe ignorant, lakini kuja ni muziki, giving out music. Yani hapo ninakuanga tick. Nakuwa nimejiwekea tick. Na bado mbona ukadecide tumeona yako na ska ilikuwa poa, mbona ukadecide kwenda kwa hiyo direction of Saai tumeona unaenda kwa urban tone sasa, why decide kuenda hiyo direction ya music? One thing about mimi, ukiangalia my journey, mimi ni mtu napenda kucollaborate. So mu collaborate na anyone. Mu collaborate na Inda, mu collaborate na watu wa Mugithi, nime collaborate na Wakamba, kina Kasolo, nimefanya na Ringtone, nimefanya kina Sailor. So mimi nakuanga nakuwa flexible. And then me I appreciate everyone. Na mimi believe in kuja pamoja, like collaborating inasaidia, hata inasaidia the industry. So hiyo pia ina push the Kenyan music. Because mimi niko na crowd maybe ajui awasi. Sawa, tukifanya collab crowd yangu itawajua. Sawa, hawa kuna watu wenye, of course everybody knows me, but maybe I consume muziki yangu as much, lakini wana consume muziki yao. So na get collaboration inakuanga tu, inakuanga win-win. And what does it take for an artist to have a collab with you? Kama ana do. I'm joking, lakini no, I'm joking. What does it take? Kuna wenye wanasema you have to have a specific amount of money to have a collab with, Me vibe na good vibes. Bora you're talented. Bora uko na talent. Hiyo ingine saa managers ndo wanadealing na management. Twitter management hapo. Atasema. Ndiye atasema but mimi vibe na kuna mtu by the way ananileteanga wimbo, ni mtu watu wajui, but mimi juu nimeipenda nitafanya. Like sinanga mambo mingi. I work with, nikifeel the vibe, nikiwa kwa hiyo mood. So uko na wimbo fulani unataka tuimbe? Mimi maybe ni conviction. Sawa basi. Okay, tuliona Baniasila anapeleka upcoming artists, amewapeleka actually Switzerland. Ona Mtu Baniasila like serious, on a serious note. Ni mgani? Sasa tunamjuaje na ngama? Alikuja tu sinena kaenda na kasi kuu. Ni beshaga sana by the way. Au sim. But kama anapeleka na majuo ni top. Kama yeye anapeleka na majuo ni sawa, but mimi simjui, lakini ukweli before God
I swear. Hiyo ndio the genuine answer nimekupea. Sasa unajua rafiki Ezra is rafiki yangu. Ezra ni rafiki yangu, lakini sasa kama yako na marafiki wengine ni kama uniambia rafiki ya Kaspul. Kaspul ni rafiki yangu. Sawa? But mimi sijui watu wenye anakana. So wewe msimjui. Ya ukweli, but kama anapeleka watu majuu. Hiyo ni poa. Hiyo ni poa. Basi siapeleke Ringtone. Anaweza peleka Ringtone. Anaweza kupeleka Ringtone. Mimi sijui mbona amenyamaza baadhi. Hata juzi ndio nilikuwa nauliza msee. Ringtone alienda hapo. Lakini nyinyi ndio anawapeanga news. Kesho. Hebu ndio try nimpigie leo. Maybe yuko sawa ama maybe hapo chini, lakini Ringtone anaweza kuwa chini ya maji kwa media. Yana ni kuna kitu. Lazima kuwe na kitu. So thank you so much for your time. Alafu tell us sababu mtu iko kwa Play Store. Okay. Iko kwa Play Store, iko kwa App Store. Sawa. So just download and then enda tu, hata kama maybe una doa kubai Saai, just download, sign up. Sawa. Alafu sasa enda uangalie hizo prices and then compare the prices na mali vitu uba. Kama hii jacket yako, hii jacket yako ni affordable sana, uliuziwa 1500 hii jacket. Sawa. Ukiingia kwa app sawa baba, hii jacket unaweza ipata na 430 nani original, shipping free original. Sawa. Hizo details zote yani ukiweka utapata hizo breakdown. Unafaa maybe uende kwa Instagram tuonyeshe venye inaenda. Yeah. Kwa matches unajua ku explain na kuonyeshana, it's totally different. Hiyo nafanya. Thank you so much for your time. Nashukuru sana. This year we are just making money. Yeah. Na hizi ni zenyu. Hizi ndio mkicharge pale masimu kabla isijui sizimike sijui nini, na iko na hii ni from server. Hii wacha niwaonyeshe kwanza. You see? Nice and original. Iko na charger zote, iPhone, Type C, Android. Yeah. So thank you so much.